ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್. One minute, student. I'll take the concept number 6. Let us start concept number 6. Can you hear me? Okay, concept number 6. PDD concept number 6. Up to this stage, we completed the concept number 1, 2, 3, 4, 5 relating to the provision for doubtful debts, reserve for doubtful debts, reserve for bad and doubtful debts. Today's concept number is 6. Mr. A and Mr. B are partners in a firm. In this firm, there are two partners, Mr. A and Mr. B, sharing profits and losses in the ratio of 2:2. What is the profit sharing ratio? 2:2. Their balance sheet as on 31st/3/2024 was as follows. Was means it's a old balance sheet. Balance sheet as at 31st/3/2024. Draw the balance sheet like this. Capital and liabilities, inner column amount rupees. Assets, inner column amount rupees. Capitals, Mr. A, Mr. B, then assets, debtors 20,000 less PDD 1,000, old PDD. So net amount is 19,000. On 1/4/2020, Mr. C is admitted into partnership on the following terms. It means that this question is relating to admission of a partner. Now, Mr. A and Mr. B are old partners. And 2:2 is an old profit sharing ratio. Adjustments. Maintain provision for doubtful debts on debtors at 4%. Now they are saying they want to maintain the PDD at only 4%. Now the question arises, sir, whether we have to calculate the 4% on the 20,000 or 4% on the 19,000. So you have to calculate PDD on gross amount of rupees 20,000. That is on this debtors. Okay. So that's why take the calculator. 20,000 into 4% means 800. But old PDD is 1,000. New PDD is 800. So there is an increase in the PDD of rupees 200. So how do you treat the PDD? ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಂಬರ್ 6 ಪರಿಕಲ್ಪನೆ 6. ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಇನ್ ಎ ಫರ್ಮ್. ಒಂದು ಪಾಲುಗಾರಿಕೆಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಪಾಲುಗಾರರಿದ್ದಾರೆ. ಶೇರಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸಸ್ ಇನ್ ದ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ 2:2. ಅವರು ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟವನ್ನು 2:2 ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ as on 31st/3/2024 was as follow. 31/3/2024 ಅವರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟವು ಈ ತೆರನಾಗಿದೆ. ಈ ತೆರನಾಗಿತ್ತು, ಇದೆಯಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಯಾಕಂದರೆ ವಾಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಟ್ 31st/3/2024. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅಮೌಂಟ್ rupees, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ. ಅಸೆಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ debtors, inner column 20,000 gross less PDD 1,000, outer column 19,000. 1/4/2020 ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಸ ಪಾಲುಗಾರನಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಮೇಂಟೈನ್ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಫಾರ್ ಡೌಟ್ಫುಲ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆನ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಆಟ್ 4%. ಡೆಟರ್ಸ್ ಮೇಲೆ PDDಯನ್ನು 4% ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಡೆಟರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ 20,000 ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಅಮೌಂಟ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ. ಸೊ 20,000 into 4% ಮೀನ್ಸ್ 800. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಓಲ್ಡ್ PDD ಎಷ್ಟಿದೆ? 1,000. ನ್ಯೂ PDD ಎಷ್ಟಿದೆ? 800. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 200. ಸೊ 200 PDD ಏನಾಗಿದೆ? ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಡ್ರಾ ದ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್.
debit side, credit side, expenses and losses, amount rupees on the debit side, credit side, revenue amount rupees. So now you can use particulars on both the side. Now PDD is a decrease means decrease in the liability debit. PDD is a liability debit. When PDD is decreased, liability decreased, it is income to us, increase in the revenue credit. So what is the entry? PDD account debit to revaluation account. PDD account debit to revaluation account. It means that PDD is debited, revaluation account is credited. So now I am preparing the revaluation account, means we are preparing revaluation account. In our journal entry, revaluation account is credited. That's why revaluation account is credited by PDD. So old PDD minus new PDD. Old PDD 1000 in the old balance sheet, that is black, minus new PDD 20,000 into 4% means 4 by 100. So old PDD is 1000 minus new PDD is 800. So PDD is decreased by rupees 200. Okay, now prepare the balance sheet. New balance sheet as at 1/4/2024. So draw the balance sheet like this. Capital and liabilities amount rupees, assets amount rupees. Liability side capitals Mr. A, Mr. B, Mr. C. Now there are three partners, Mr. A and Mr. B, C, after admission of a new partner. Earlier there were two partners, Mr. A and Mr. B. Debtors from the old balance sheet 20,000, that's why I am using the black, less PDD, old PDD plus increase in the PDD, old PDD 1000, so not increase, decrease, minus, it is not plus, it is, you make it as a minus. Okay, I have written it as a plus, you write it as a minus. Okay, now I can change it. Okay, now we will continue. Okay, now I have taken this 200 from the revaluation account, 200. So 1000 minus 200 is 800 is the new PDD. 20,000 minus 800, 19,200. Now I explain in Kannada. Nodi, old balance sheet alli PDD ಇದೆ 1000. ಕೆಳಗಡೆ PD ಹೇಳ್ತಾರೆ 4% ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಸ್ ಡೇಟರ್ಸ್ 20,000 ಮೇಲೆ 4% ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 800. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1000 ಹೋಗಿ PDD ಏನಾಗಿದೆ 800. ಹಾಗಾದ್ರೆ PDD 200 ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. PDD ಅನ್ನೋದು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಡೆಬಿಟ್, ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಡೆಬಿಟ್. ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಕಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ರೆವೆನ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನಾಯಿತು, PDD ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್. PDD ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟ್ ಟು ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದರೆ PDD ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇವಾಗ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ರಿವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಬೈ PDD. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, ಓಲ್ಡ್ PDD 1000 ಮೈನಸ್ ನ್ಯೂ PDD 800, ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ 200. ಸೊ ದಿಸ್ 200 ಯು ಟೇಕ್ ಇನ್ ಟು ದ ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಅಂದರೆ ಹೊಸ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಲ್ಡ್ PDD ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, ನ್ಯೂ PDD ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. 20,000 ಮೇಲೆ 4% ಮಾಡಿದರೆ 800 ಆಯಿತು. ಸೊ 1000 ಹೋಗಿ 800 ಆದರೆ 200 ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ನ್ಯೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಎಟ್ 1/4/2024. ಈ ಕಡೆ ಅಂದರೆ ಎಡಗಡೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಯಬಿಲಿಟೀಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಎ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ, ಮಿಸ್ಟರ್ ಸಿ, ಮೊದಲು ಇಬ್ಬರಿದ್ದರು, ಇವಾಗ 3 ಜನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಟರ್ಸ್ ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟಿಂದ 20,000 ಲೆಸ್ PDD, ಓಲ್ಡ್ PDD ಓಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ನಿಂದ 1000. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೈನಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ PDD ಮೈನಸ್ rupees 200. ಸೊ 1000 ಮೈನಸ್ 200, 800 ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ PDD. 20,800 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ 19,200. ಸೊ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ಅದನ್ನು ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿ.